Welcome all my dear boys of 6th grade primary school. That's a wicked time for science, and today is the first time to meet this new semester or in the second semester. So let me welcome you in this episode and congratulate you on passing the first term exam, and say to all of you many congratulations because of your success and excellence. So now let's start our first lesson, which deals with a very important and interesting topic at the same time, which is the levers. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اول موضوع في الترم الثاني، هو موضوع الليفرز. ليفرز يعني الروافع. لازم نفرق قوي بين كلمه ليفر يعني الروافع او حاجه بترفع او الادوات البسيطه، وليفر اللي هي الكابت اللي درسناها في برايمري 4. ناخد بالنا كده فرق بين كلمتين، هو فرق في سبيلنج بسيط جدا. ليفر L-I-V-E-R، lever L-E-V-E-R. lever نتكلم عنها السنه دي ان شاء الله، هي ديت L-E-V-E-R يعني الروافع او اي سامبل ماشين. يعني ايه سامبل ماشين؟ يعني اي الات بسيطه without electricity and without motors, such as scissors, such as plier, such as wheelbarrow and many example of lever that we will study today. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا وشيق جدا وسهل جدا في نفس الوقت، هو lever. قبل ما اتكلم عن الليفر هسألكم سؤال مهم قوي. If you find a very heavy and a big huge rock on your way with your car, what will you do to move this heavy rock? لو وانت سايق عربيه for example مثلا، او راكب مع بابا هو سايق عربيه، لقينا صخره كبيره جدا في الطريق، هتصرف ازاي عشان اشيلها؟ by hand or by a crowbar؟ هل هشيلها بايديا ولا عن طريق الكروبار؟ كروبار يعني العتله. شوف صوره كده العتله، هي دي صوره الكروبار او اللي بنسميها عتله. هي يعني ايه عتله او كروبار؟ It's a very strong long stick of iron that is used to move the heavy rock. هي ساق طويله وقويه ومتينه جدا من الحديد، بستخدمها عشان احرك بيها اي heavy rock. Again, the crowbar is easier to move the heavy rock than your hand. Why? Because the crowbar is a lever. So lever is a simple machine that helps us to do work. الليفر هي آلة بسيطة بتساعدنا نقوم ببعض الأشياء في حياتنا بمجهود أقل. Again, lever is a simple machine that helps us to do work easily. Again, crowbar is easier because it helps us to move the heavy rock is in an easier way، بطريقة سهلة. So why crowbar is easier؟ ليه بقى crowbar easier؟ Because crowbar is a lever. Because crowbar is a lever هي رافعة. وكلمة رافعة مش يعني ما بحبهاش قوي بصراحة في الترجمة العربي، لأن كلمة lever معناها الأدق simple machine. هي أي حاجة بستخدمها في حياتنا، أي tool، أي آلة بسيطة without electricity بدون كهرباء، without motor بدون موتور، بعتبرها lever يعني simple machine. Because lever is a simple machine and we can make a very important definition for the lever. But before we make the definition, we must know man invented simple machine. Why? To help him doing work. Again, man invented simple machine to help him doing work. So now let's recognize what are levers. يعني ايه بقى تعريف levers او ايه هي levers في حياتنا. Now let's study the definition of levers, because levers are the most common simple machine. And levers are described also by a famous Greek scientist called Archimedes. عالم مهم قوي لازم اعرف اسمه، هو اللي وصف الليفر in 260 before Christ، سنة 260 قبل الميلاد، طبعا من سنين طويلة قوي، for a long age. Archimedes، او ساعات بنسمع الكلمة او اسم نقول Archimedes. Okay, they are the same. Archimedes or Archimedes. He was the Greek scientist, the Greek famous scientist who described the lever. هو اللي وصف الليفر لكن مش هو اللي اخترعها. الليفر اوريدي موجودة في حياتنا من سنين طويلة جدا، لكن هو أول شخص يعرفنا إن هي دي الليفرز، هي السامبل ماشين اللي بستخدمها في حياتنا to help us doing work، عشان تساعدنا في أداء أي عمل. So now what's meant by lever؟ عشان أعرف تعريف الليفر شكله كده يبان long definition طويل شوية، لكن نتخيل مع بعض لو عندي for example scissors، مقص. اوكي، scissors مقص، نرسم مع بعض scissor ونشوف السيزر ده بيتكون من ايه عشان اقدر اعمل definition او اقدر اعمل description وصف للليفر. Scissors consist of two arms like that. Okay, and there is a point at the middle which the scissors rotates
around it. So here is the place of my hand. مكان ايديا هنا هنسميه دايما effort force and has a symbol F. The place of rotation مكان الدوران او مكان الارتكاز او مكان الحركة هنسميه fulcrum ورمزه O. غريبة شوية ان هو رمزه O. Okay. And the place of the something that I want to cut الشيء اللي عايز اعمله او عايز اقطعه هنسميه resistance. يبقى الليفر دايما بتتكون من 3 points. 3 points هما effort force, fulcrum and resistance. effort force عندها symbol F. fulcrum او محور الارتكاز او الحركة هنديله symbol O. resistance هنديله symbol R. So now what's meant by lever? I can say lever is a rigid bar. lever is a rigid bar. هي ساق متينة. طبعا مش ممكن اعمل سيزر مقص for example مثلا من البلاستيك او الورق. اكيد هيكون sure من الميتال like iron and copper. And so lever is a rigid bar. straight or curved. ممكن lever تكون straight such as most of scissors or curved such as the scissors of the surgery. زي بالظبط مقص الجراحة. That rotates around a fixed point. أي ليفر بتدور حوالين نقطة ثابتة بنسميها fulcrum called fulcrum أو محور الارتكاز and is affected by an effort force. تتأثر بقوتين. قوة effort force أو قوة المجهود اللي بيبذله الشخص and the resistance force قوة المقاومة أو something that I want to do. الحاجة اللي أنا عايز أعملها. For example something to be cut, something to be removed, something to be left and so on. أي حاجة عايز أقطعها أرفعها أكسرها crack like the nutcracker زي كسرة البندق. مكان الحاجة اللي عايز أعملها بنسميه resistance force. So again what's meant by lever? Lever is a rigid bar straight or curved that rotates around a fixed point called fulcrum and is affected by an effort force and resistance force. Again lever is a rigid bar. هي ساق متينة ساق قوية جدا. straight or curved as I want حسب ما بنحتاج ليها. هل هتكون straight or curved that rotates around a fixed point called fulcrum. بتدور حوالين نقطة ثابتة بنسميها محور الارتكاز أو محور الحركة and is affected by an effort force. Lever consists of 3 main points which are effort force, resistance force and the fulcrum. So now again lever consists of any lever at your home in the environment. فكر كده النهارده معايا عشان الموضوع مهم جدا وشيق جدا. ممكن ندخل على بنك المعرفة ونطلع درس عن الليفر هنلاقي فيه many examples of levers such as resistance force, such as effort force and also fulcrum. Any lever consists of 3 main points. مفيش lever في الدنيا كلها ما فيهاش الثلاث نقط دول. effort force, resistance force and the fulcrum. So now let us make a definition for each one of them. قلت أكتر مرة بنحب أوي الطالب الكرييتيف اللي بيعمل definition from his own mind من دماغه من مخه هو الشخصي من اجتهاده هو. يعني ايه resistance force؟ هو الحاجة اللي أنا عايز أعملها. For example الحاجة اللي عايز أقطعها الحاجة اللي عايز أكسرها and so on. So I can say resistance force is the weight or is the force that results from the weight of the body that we want to move. Or is the force, نشوف مع بعض definition, is the force that resulted from the weight of the body that we want to move. طب ممكن حد يعترض يقول لي افرض عايز اقص ورق يبقى resistance هنا is the force that resulted from the weight of the body that we want to cut. يبقى ممكن اغير اخر verb بس as I like. And is the want to move, want to cut, want to raise عايز ارفعه, want to open عايز افتح for example زي bottle opener, want to crack عايز اكسر زي nutcracker كسرت البندق and so on. So again the resistance force is the force that resulted from the weight of the body that we want to move. هي القوة اللي بتنشأ عن وزن الجسم اللي عايز احركه افتحه اكسره اقطعه اقصه and so on. So again the resistance force is the force that resulted from the weight of the body that we want to move. So now we have studied the first definition of the 3 definitions of any lever around you. So now we'll have a break and after the break we'll meet again to complete our lesson about levers and importance of them.
حروف وجملة طويلة هنقدر نكتب قصة جميلة ونخطي خطوات الأولى. So now we are back again, my dear students of 6th primary school. Let us complete our lesson about lever. Before the break, we have studied what's meant by lever, and also the lever contains three main points, which are effort force, fulcrum, and resistance force. And also we have studied the definition of the resistance force. Let me remind you what's meant by resistance force. Resistance force is the force that is resulted from the weight of the body that we want to move. Again, resistance force is the force that resulted from the weight of the body that we want to move. وأنا أكتر مرة بنحب أوي الطالب الكرييتيف اللي بيفهم الديفينيشن مش بيحفظه. بنحب أوي الطالب اللي فاهم وحافظ لكن ما يكونش حافظ بس. Okay? Resistance force is the force that resulted from of the weight of the body that we want to move. So what about the effort force? من اسمها كده effort force يعني قوة المجهود اللي أنا بعمله. So I can say effort force is the force that is exerted, that is done. ممكن أقولها القوة المبذولة ليها أكتر من معنى. exerted, done, achieved by a person بواسطة الشخص to equilibrate the resistance عشان تعمل equilibrate أو balance مع resistance تعمل توازن مع resistance. So again, effort force is a force that is exerted by a person to equilibrate the resistance. هي القوة اللي بيبذلها الشخص أو بيقوم بها الشخص to equilibrate the resistance عشان تتوازن مع المقاومة. Okay? So again, the effort force is the force that is exerted by a person to equilibrate or to make balance the resistance with the resistance. So now, what's about the fulcrum? ايه هو بقى الفالكرم؟ قلنا من شويه ان هو نقطة الارتكاز او محور الحركة او محور الارتكاز. So I can say it's a fixed point. هو نقطة ثابتة where the bar rotates on. The bar معناه هنا القضيب اللي هو الليفر كلها بتدور حواليه. يعني كأني اقدر اقول كده ان الفالكرم هو نقطة حركة او نقطة ارتكاز الليفر كلها. بدونه هو او لو شلناه يبقى الليفر كأنها ملهاش أي وجود أو ملهاش أي استخدام في حياتنا. For example the scissors المقص. لو شلنا المسمار اللي في النص ده المقص هيكون ليه أي استخدام؟ طبعا لا. ليه؟ لأن المسمار ده هو الفيكسد بوينت اللي المقص كله بيدور حواليها أو بيتحرك من خلالها. So again, the fulcrum is a fixed point where the bar rotates on. The fulcrum is a fixed point where the bar rotates on. So now, let us have examples of levers. We have many examples of lever around us, as I said before, like the seesaw. المرجحة هي lever مهمة أوي في حياتنا. crowbar العتلة. scissors المقص. pliers الكماشة. nutcracker كسارة البندق. stapler الدباسة. ice or sweet holder ماسك التلج أو ماسك الحلوى. وكمان coal holder ماسك الفحم. wheelbarrow عربة الحديقة وهنشوف لها صور كتير قوي يمكن مش النهارده يمكن تكون المرة الجاية. manual broom المكنسة اليدوية. and many levers such as fishing tools, such as hammer, such as pliers, such as stapler. Many levers around us. We will study them in details. So now let us study the importance of levers. هل الليفر مهمة في حياتنا؟ Sure. The levers are very important because it has 6 importance. عندها 6 أهميات. Number 1, increasing force. Increasing force. الليفر بتزود قوتك. For example, if you want to move a heavy load, a heavy rock, you use your hand or a crowbar. بستخدم العتلة ولا ايديا عشان احرك صخرة كبيرة. Sure, the crowbar, as we have seen at the first of this episode. شفنا في أول حلقة كده صورة مهمة أوي للكروبار. طب بستخدم ليه كروبار؟ عشان هي بتزود قوتي. For example, if you want to crack a nut, لو أنت عايز تكسر بندقة, you use your hand or your teeth or nutcracker. بستخدم إيديا ولا أسناني ولا كسرة البندق. طبعا كسرة البندق is more easier. Why? Because nutcracker increase your force. Nutcrackers increase your force. So we can say some levers save the exerted effort
بتوفر المجهود by using a small force to make a great effort. انها بتقوم او ببذل قوة صغيرة جدا عشان تقوم بمجهود كبير such as moving a heavy load. So the first importance of lever is that increasing force. أول أهمية الليفر هي increasing force، إن أنا أزود القوة. Number two, or sorry, let us have example of the lever that increase force. The crowbar العتلة، nutcracker كسرة البندق، wheelbarrow عربة الحديقة اللي بننقل فيها vegetables and fruits, and also materials of building such as cement, sand and so on. soda water opener فتاحة الزجاجات برضو حاجة مهمة جدا أو ليفر مهمة جدا بتوفر مجهود كبير قوي عليا. So again the first importance of lever is that they increase force بتزود القوة. Another example, they increase distance بتزود المسافة. So some levers allow exerting force for a small distance to move an object for a longer distance such as the يعني هنا لما بستخدم مانوال بروم انا ببذل مجهود يمكن مش قوي قوي، يمكن هي ما بتوفرش مجهود لكن هي في نفس الوقت بتوفر عليا المسافه. فور اكزامبل لما بستخدم مانوال بروم لو هتخيل ان هي كده يعني انا ممكن انضف بيها اوضه كامله في وقت قصير جدا. Imagine that you will clean your room with your hand. طب لو هنضف الاوضه كلها بايديا انا طبعا هتاخد وقت كبير جدا مش زي المانوال بروم. يبقى في بعض الليفر بتزود الديستانس، في بعض الليفر increase force such as crowbar, such as stapler, such as wheelbarrow and so on, and such as bottle opener also. And some of lever بعض الليفر increase distance بتوفر المسافة أو بتزود المسافة such as manual broom. Let us have another importance of lever that is increasing speed بتزود القوة. Some lever increase the speed of the object such as بتزود السرعة آسف I'm so sorry. Increasing speed, some levers increases the speed of the objects that affect or inflict on them like the hockey bat مضرب الهوكي. وأي مضرب بقى؟ مضرب الهوكي, ping pong bat, tennis bat and so on. Imagine that you will play ping pong or tennis with your hand and without a bat. لو هلعب بينج بونج بإيديا مثلا لكن مش بمضرب، هل هقدر أشوط الكرة بتاعت البينج بونج بسرعة عالية جدا زي المضرب؟ طبعا لا. ليه؟ لأن الليفرز increase the speed of the object that inflict on them. The hockey bat or the ping pong bat, tennis bat and so on, all of them increase speed بتزود سرعة الليفر. So again, some levers increase speed and others increase force and others increase distance. Moving force from one place to place. دي أهمية رابعة للليفر إنها بتنقل القوة من مكان لمكان. Such as what? Such as manual broom. The force of your hand moves from one place to another one to collect the garbage without bending. تخيل لو هستخدم أو عندي two example of manual broom نرسم مع بعض. One is long يعني في manual broom long and short manual broom. Manual broom عارفين شكلها كويس أوي طبعا. Okay. That's manual broom, long manual broom and short manual broom. Which one will you use? The long one or the short one? Sure, the long one. Why? Because the long one allows you to move the force from place to place. كده كأني بدأ القوة من downward ل upward من تحت لفوق without bending بدون ما انحني. انا عشان استخدم الشورت مانوال بروم ديت يبقى مضطر اعمل bending انحناء. طبعا ده حاجه مش كويسه ودرسنا الكلام ده في last semester او last term انه بيأثر على الاكسل skeleton which is the vertebral column and also which is called the backbone. So again the manual broom move force from place to place to increase force and increase also distance and also make you or allows you collect garbage without bending, and it's a very important function of the lever. Another importance of lever, and it's a very important, accuracy in performance, دقة في الأداء. Such as what? Such as tweezers. tweezer يعني الملقاط اللي بيستخدموه for example surgery الجراحين. طب هنا حد ممكن يقول لي انا معترض بصراحه يعني التويزر ده الملقاط عشان يشيل فور اكزامبل مثلا ستون حصوه صغيره قوي من الكيدنيز او
يوريتر الكليه او الحالب. هو الستون ده تقيل قوي عشان محتاج له ليفر؟ لا هو مش تقيل ولا حاجه، بس انا محتاج هنا accuracy in performance، دقة في الأداء. يعني هي حاجة صغيرة جدا فمش هينفع أشيلها بصوابعي، لأن ممكن وأنا بشيلها بصوابعي أقطع artery شريان أو vein وريد، فأسبب مشكلة أكبر للمريض. طب محتاج إيه؟ محتاج forceps أو tweezers، يعني ملقاط يكون very accurate، يكون رفيع جدا عشان يقدر يوصل للستون itself، الستون هي نفسها شخصيا ويشيلها. يبقى مهم جدا او اهميه حلوه قوي للليفر accuracy in performance، دقه في الاداء. Some levers are used to pick up very small objects such as tweezers زي الملقاط. The last importance of lever is that avoid dangers، اتجنب الاخطار. Such as some lever are used to pick up the hot, cold and poisonous material such as coal and ice holders. For example, imagine that you want to carry a very hot burning piece of coal. لو عايز انقل حته فحم مشتعله، هل ينفع انقلها بايديا؟ هو والله هي مش تقيله قوي، بس هي very hot، هي burning، هنا في danger، في خطر. يبقى ممكن اقول ان في اهميه ثانيه للليفر هي avoid danger، اتجنب الاخطار. such as coal holder, ice holder، مش هينفع طبعا امسك الثلج بايديا، كده ممكن اعمل له pollution يبقى ملوث. طب لازم استخدم ice holder. نفس الكلام ممكن يكون في بعض الماتيريالز poisonous، مواد سامة، I can't touch it with my hand، أو ممكن تكون like the caustic soda، يعني الصودا الكاوية ممكن تكون burning، هي نفسها مش مشتعلة لكن بتحرق الجلد، بتعمل chemical reaction مع الجلد وتحرق الجلد، فما ينفعش برضه امسكها بايديا. يبقى ممكن امسك like the chemical holder او like the forceps. يبقى مهم جدا اعرف كل اهميه الليفر، ان هي increase distance, increase force, increase speed, moving force from place to place, accuracy in performance, and at last avoid danger. So now I have a question for you. I have a very important some give reason question for you. Please concentrate with us to answer this question. The question says give reason, okay, give reason using tweezers in surgeries. ليه بستخدم تويزر او ملقاط في الجراحات؟ هو الجراحه عشان نعملها انا محتاج حاجه يعني تشيل، هل في وزن تقيل قوي؟ طبعا لا. هقول له to او because افضل طبعا. because in surgeries في الجراحات، because in surgeries we need accuracy in performance، دقة في الأداء. we need accuracy in performance، دقة في الأداء. ده طبعا حاجة مهمة جدا جدا جدا. Another question that says also give reason question, give reason. Okay. We use coal holder during moving hot burning coal. ليه بستخدم coal holder اثناء نقل الفحم المشتعل؟ طبعا هنا الاجابه واضحه جدا. هقول له to avoid danger، اتجنب الاخطار. to avoid danger، اتجنب الاخطار. Okay. So again we have many importance of lever. Let us summarize them with us. We have studied today the definition of lever and also the construction of levers, which are the effort force, resistance force, and also the fulcrum. And also we have studied all the importance of lever, which are 6 that increase force, increase distance, increase speed, moving force from place to place, and also accuracy in performance, and at last avoid danger. So now let us have a break and we'll meet again, but with your colleagues of first prep grade. So now thank you and goodbye till to meet again with the first prep grade.